Hey guys, okay, see, so today what we are going to see is we are going to see biochemistry. So biochemistry is a very important or topic to be truthful. What is this? This is where we will be combining biology with our chemistry. Okay, well, so அந்த மாதிரி வந்து நம்ம கிட்ட ஒரே ஒரு லெசன் இருக்கு மெயினா. So we have also physical chemistry இருக்கு. We have also biological chemistry. That is what biochemistry is, where biology and then chemistry would be related. இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the one important lesson very very high weightage lesson வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is biomolecules. Around கிட்டத்தட்ட 8 questions வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா they can be asking. So a particular lesson that we should never ignore is biomolecules. Very important lesson is also. Okay. So இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what we are going to see is we are going to combine class 11th biomolecule and class 12th biomolecule. So class 11th வந்துட்டு under biology we will be studying. Class 12th under chemistry we will be studying இல்லையாப்பா? Yes. Okay. So this is what we are going to do. Oh, okay. Ah, yes. Ah, yes. Okay. Everything is all set. Now I think I can just go. Okay. First of all, what is a biomolecule? Mm, Biomolecule. The word itself is actually of two things, Cecilia. Yeah. Okay. So we will just go with this. Biomolecule அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something that is produced இல்லைன்னா வந்து that is found in a living organism. ஓகேவா? That is essential for their structural growth-க்காகட்டும் இல்லைன்னா structural metabolism-த்துக்காகட்டும் functional metabolism-த்துக்காகட்டும் growth-க்காகட்டும் இல்லைன்னா வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will be very much essential. அப்பேற்பட்ட ஒரு molecule which is found or produced in a particular living organism is actually known as biomolecule. ஓகேவா? The structure, for the function, and the growth or metabolism. Okay, right. Okay, so biomolecule இருந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something that is produced and that is found in a living organism where which will be a kind of essential for the structure, functional growth or metabolical activities. Okay, yes. Okay, so hmm, okay. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பயோமாலிக்யூல்ஸ் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்னா it can be either simple molecule ஆக இருக்கும். Biomolecules can be வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா either a simple molecule ஆக இருக்கலாம். Okay, otherwise it can be also a complex molecule, how it can be there. I don't know why, but maybe this entire thing is not. Maybe is this what good? No, I'll keep it like this. Okay. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what do we have over here is not 150. It is also okay or not okay, right? This one is just right. This one is good. Okay. Yes. So, hmm.
இப்போ நம்ம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what do we have over here is we have the following things. Okay. So first of all, this biomolecules வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something that can be classified into two different types. That is, இது வந்துட்டு either ரொம்ப simple குட்டியா இருக்கலாம், simple molecule ஆக இருக்கலாம். Otherwise, it can be also a macromolecule, ரொம்ப பெரிய molecule ஆகவும் இருக்கலாம். ஓகேவா? So these are the things. ஓகேவா? So mostly வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா one thing that you all should be noting is that இந்த macromolecule இருக்கு இல்லையா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எதுலேருந்து வந்திருக்கும்னா it would have come from the simple molecule. இதுலேருந்து we would have derived it by condensation and then we will be getting it. ஓகேவா? Yes. அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா uh, mm, next is we have examples. ஓகேவா? So what are these examples pa of biomolecules which we will be discussing very in detail about each and everything. So இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா first thing that we have is what do we have? So first of all, we have carbohydrates. Okay, this is the first thing and very important one. Okay, then the next thing is your proteins. Proteins in எழுதுனாலே you should be able to understand amino acids. Okay, yes, lipids, nucleic acid, okay, enzymes. Okay, so amino acid also I'll write. It's okay. So amino acids, hormones and fats, vitamins, hormones and fats. Okay, va. So yes, va. So these are the very important things is that I can say as an example. Okay, va. Yes. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we have biochemistry. That is what under biochemistry ல we are reading this, isn't it? Yes. So biochemistry அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா something that is a branch of science that deals with the study of structure and function and also chemical interactions between biomolecules. That is what actually known as biochemistry. Okay. So what is biochemistry pa? Biochemistry அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something that is actually where we are, it is a branch of, is a branch of what? Science that deals with the study, okay, with the study of structure and function and chemical interactions between biomolecules. ஓகேவா? ஸோ பயோமாலிகுல்ஸோடைய ஸ்ட்ரக்சரையும் அப்புறமா அதோடைய கெமிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸை பற்றியும் படிக்கிறது இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஓகேவா? அது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் வாட் கம்மிங் அண்டர் திஸ் பயோகெமிஸ்ட்ரி. பயோகெமிஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லி ஆல் பயோமாலிகுல்ஸ். பயோமாலிகுல் இஸ் வாட் லைக் என்டையர் பயோகெமிஸ்ட்ரிஸ். ஓகே, எஸ். இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலா இருக்கிறது தட்ஸ் இட். ஓகே, ஜென்ரல் இன்ட்ரோடக்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கெமிஸ்ட்ரி வந்துட்டு தட்ஸ் இட். ஓகே, சி இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா when we are talking about few things is now hereafter let's go in very little bit in depth and in a very understanding way. இது வரைக்கும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it's all just uh, definitions. Yeah. Okay. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what do we have over here is a minute. Okay. Yes. இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what do we have over here is
I'll have to just tell you something. All living organisms இருக்கு இல்லையா? எல்லா living organisms, if you take me, if you take Hydra, if you take a rat, or if you take a elephant or anything, இப்போதைக்கு நீங்க வந்துட்டு you are doing chemical analysis. What is chemical analysis? It is a specific type of analysis which will be helping us to find out என்னென்ன types of substances, என்னென்ன types of biomolecules எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்குது அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we can very easily find by using this chemical analysis. ஓகேவா? எஸ். இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தேர் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஆஷ் அனாலிசிஸ். வாட் இஸ் திஸ் ஆஷ் அனாலிசிஸ்? அதில இன்ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசத்துல இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது இஸ் ஆஷ் அனாலிசிஸ். என்னென்ன பயோமாலிகுல்ஸ் அண்ட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது இஸ் யோர் கெமிக்கல் அனாலிசிஸ். ஓகேவா? இப்போ நீங்க வந்து கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்றீங்க. ஓகேவா? எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்குமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் வில் யூ பி ஃபைண்டிங் இஸ் நைட்ரோஜன் இருக்கும், ஹைட்ரோஜன் இருக்கும், ஆக்ஸிஜன் இருக்கும். ஈவன் த ரேஷியோஸ் ஓகேவா? லைக் ரேஷியோ இப்ப எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ரேஷியோ இருக்கும். ஹைட்ரோஜன் இந்த ரேஷியோல இருக்கும். கார்பன் இந்த ரேஷியோல இருக்கும். ஒண்ணொண்ணு இந்த ஒரு ரேஷியோல இருக்கும். ஹைட்ராக்கு ஒரு ரேஷியோ இருக்கும். இந்த ரேஷியோமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட சேமா தான் இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you know when you are comparing this, okay, if we just compare plant tissue and then an animal tissue இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு மைக்ரோபியல் பேஸ்ட் கூட நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட சேமா தானே இருக்கும். இட்ஸ் நாட் லைக் ஒன்லி ஹைட்ரா அண்ட் ஹியூமன்ஸ் ஆர் ரிலேட்டட். எவ்ரி ஆர்கானிசம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மேட் அப் ஆஃப் தி சேம் சப்ஸ்டன்ஸ். அந்த சில பல ஆர்கானிசத்துக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மேபி தே கேன் ஹாவ் அன் எக்ஸ்டர்னல் லேயர், தே கேன் ஹாவ் அன் எக்ஸ்டர்னல் கோட் இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ தோஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் அன் எக்ஸெப்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டாக்கிங் அபவுட் சிலியா, சாரி சிலிக்கா, ஓகேவா? லைக் டயாட்டம்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம். அதாவது சோப் பாக்ஸ் மாதிரியே இருக்கும். Okay. Like this, it'll be puff. Okay, by the வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, the outermost layer is made up of silica. Okay, so அதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it will be having silica as a one of the most main constituent இருக்கலாம். But whereas we will not have silica as a main constituent because நமக்கு silica கிடையாது. ஓகேவா? Yes. Silica இருந்துச்சுன்னா, we wouldn't have come to this form. We cannot evolve if in case we have any other element rather than carbon. Carbon தவிர நம்ம கிட்ட வேற எந்த element நம்ம கிட்ட இருந்தாலும், let's say that carbon is being substituted by silica. Yes, we will be indestructible. Like நம்மள யாராலையும் அழிக்க முடியாது. ஈவன் அட்டாமிக் பாம்ஸ் வந்து நம்மள இது பண்ணாது. But the thing is that நமக்கு எவல்யூஷனே நடந்திருக்காது. That is why diatoms வந்து diatoms-ஆவே இருக்கிறாங்க. But we humans are actually evolving continuously இல்லையா? From a fish-ல இருந்து, from a bacteria-ல இருந்து, from a microscopic organism-ல இருந்து we have evolved into a very large, gigantic organism, isn't it? Yes. Okay. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, this is what something that I would like to tell. So all, I'll just write this. So all living, this is a note point. All living organisms are made up of the same chemicals. What are those same chemicals, pa? அதாவது elements இருக்கும். Chemicals include both organic or inorganic. Chemicals do not just directly go to inorganic. Chemicals inorganic இருக்கும் சரியா? அதனால தான் chemistry we study organic chemistry and inorganic chemistry and also physical chemistry. Okay. So then okay, right. Yes. இப்போதைக்கு வந்து let's say that we are analyzing a plant tissue. If a plant tissue, then an animal tissue நீங்க analyze பண்றீங்க. அதே மாதிரி ஆல்சோ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா an animal tissue ல வந்துட்டு ஒரு microbial paste பேஸ்ட் நீங்க அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா அப்ப அப்ப நமக்கு என்ன வரும்னா நமக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we will be getting an we will be getting we can obtain elements like what? Like hydrogen,
like oxygen, like carbon, and etc. in a specific ratio, pa. Okay, why in a specific ratio? Okay, right. Just give me, I'll just give me 3 to 2 minutes. I'll just take some pictures so that ഇങ്ങനെയുള്ള upload பண்ண முடியும். Okay. So I have sent it to this tablet. Okay. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what we are going to see is we are going to do okay, okay நம்ம கிட்ட வந்துட்டு now we are going to analyze. See, இப்போதைக்கு here I said இல்லையா எல்லா living organism வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா are made up of the same elements and compounds. எப்படி how did they find that these living organisms are made of the same like இந்த elements அதுல இருக்குன்னு எப்படி how did they find that they started to do analysis. Okay, analysis வந்துட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. Okay. Okay, yes. Okay. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு we have started to do analysis. Okay. Yes. இப்போதைக்கு வந்துட்டு see இந்த analysis வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா in order to find the organic substances இல்ல அந்த biomolecular substances வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம find பண்றதுக்கு they use a specific type of analysis. ஓகேவா that is your chemical analysis னே சொல்லுவாங்க. ஓகேவா எஸ்கா அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we in order to find inorganic materials what do we use pa? We use uh, ash analysis. What are these by inorganic ash analysis, chemical, biomolecule no organic வந்துட்டு we will be using chemical analysis. Okay va? Well, actually chemical analysis la you can also find out inorganic substances. ஆனா when you're taking the ratio of inorganic and organic இருக்கு இல்லையா organic வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் inorganic ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். For that reason. So for that reason, what will happen is we cannot mainly find out என்னென்ன inorganic இருக்குன்றதை we cannot mainly easily figure out by using this one. Okay, va. So if there is anything that is special, I'll have to check. Okay. So is there any special chemical analysis which is done to find only the biological or organic compounds, like how we use ash analysis, which is for inorganic compounds? Well, that one I'll have to check. Chemical analysis தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is something that will have both organic and inorganic. Okay. Okay. See, chemical analysis, ash analysis, organic compound analysis.
Analysis. First of all, what is analysis? Analysis அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something where you are analyzing what are the things is, what are the substances, what are the elements, what are the ions that are present in a particular living tissue ல வந்துட்டு you are வந்துட்டு trying to analyze இல்லையா? Yes. So that is what known as analysis. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we have first of all chemical analysis. Okay. So what is this chemical analysis? Chemical analysis வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something where நம்ம கிட்ட வந்துட்டு we will be able to find both organic substances plus inorganic organic compounds யுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இதுக்கு we can classify them. ஓகேவா? Yes, we can be able to do this. But since வந்துட்டு organic ratio ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கனால inorganic வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கம்மியா இருக்கும். So for that reason, generally chemical analysis we will be talking about organic substances தான். We will be ignoring inorganic. Why? Because வந்துட்டு inorganic substances வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be very less in quantity when we compare them. ஓகேவா? Yes. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what do we have is we have ash analysis. Analysis. Then we also have organic compound analysis. Okay. So yes. So these are the things that we have. Okay. Yes. So இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what is this ash analysis? In the ash analysis அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it is something that is done specifically for what part? Specifically for inorganic substances. Okay. Yes. But whereas this organic compounds are there இல்லையா? இது வந்துட்டு specifically done for organic. Okay. It is specifically done for organic compounds வந்துட்டு செஞ்சிருக்குது. Okay, right. Mm. Okay. இப்போதைக்கு how to do this அப்படின்ட்டு வந்துட்டு கேட்டிங்கன்னா so first of all I'll just start with chemical analysis. Okay. So first of all வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we should be taking that specific tissue. Like இப்போ என்கிட்ட இருக்குன்னா you have to take a specific tissue. ஓகேவா? ஓகே. ஒரு living tissue. ஓகேவா? From the specific organism that you want to talk about like என்னென்னலாம் இந்த organism made of இருக்குன்னா அதோட டிஷ்யூ ஓகேவா நமக்கு வந்துட்டு வேணும் ஒரு லிவிங் டிஷ்யூ வந்துட்டு வேணும் ஓகேவா எஸ் இது வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா யூ வில் ஹாவ் add this to the trichloroacetic acid. Trichloroacetic acid. What is this trichloroacetic acid? Hmm? Cl3c. Wait, where is this? Okay. Cl3CCO. Cl3CCOH. Okay. CC. We'll be talking about this in organic chemistry. Okay. Yes. Nomenclature and all of these things is. By the way, if you want the structure, this is how it's going to be, but this is something that we don't want. Okay. Okay, pa. So இந்த மாதிரி வந்துட்டு when you add them இல்லையா then add பண்ணதுக்கு அப்புறமா what you are supposed to do is you are supposed to grind it. Okay. What are you supposed to do, pa? Then okay. Grind it. Grind it என்றது இங்க எழுதிக்கலாமா? Just choose another color. We will have to grinding. Okay, grinding process வந்துட்டு இவைக நான் வந்து நல்லா வந்து மோட்டர் அண்ட் பெஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா அதை வச்சு நல்லா தங் குத்தி நீங்க வந்து ஸ்லர்ரி சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து you will be getting. So what will you be getting? Slurry substance. அதாவது கொல கொலன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஒரு
thing வந்து நமக்கு வந்துட்டு வரும் ஓகேவா எஸ் தான் இந்த ஸ்லர்ரி சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா வாட் வில் யூ பி டூயிங் இஸ் இதே வந்துட்டு யூ வில் பி டேக்கிங் அ வெரி பிக் கிளாத் வாட் இஸ் திஸ் கிளாத் இது வந்துட்டு this cloth is known as muslim cloth இல்லைன்னா வந்துட்டு cotton cloth cheese cloth or cotton cloth cheese cloth which is made of cotton so cotton cloth சீஸ் கிளாத் இல்ல காட்டன் கிளாத்னுவாங்க சில இடத்துல முஸ்லிம் கிளாத்னு கூட சொல்லுவாங்க பட் இட்ஸ் நாட் அ வெரி ஃபெமிலியர் டர்ம் ஸோ டூ நாட் யூஸ் தட் டர்ம் ஓகேவா எஸ் இதுல இருந்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் டு ஃபில்டர் இட் ஓகேவா ஸோ எஸ் ஃபில்டரிங் ஓகேவா ஃபில்டரிங் பண்ணீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு ஸ்லரியான சப்ஸ்டன்ஸா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு என்ன நடக்கும் சில பல சப்ஸ்டன்சஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலேயே தங்கிரும் லைக் இதுலயே வந்துட்டு லைக் லெட்ஸ் சே தட் யூ ஹேவ் வாட் பன்னீர் செஞ்சிருக்கீங்கன்னா யூ கேன் வெரி ஈஸிலி நோ மேல அந்த பன்னீர் பிரசிபிடேட் வந்துட்டு மேலேயே வந்துடும் தண்ணி மட்டும் கீழே வந்துடும் தண்ணி மட்டும் இட் வில் ஜஸ்ட் கம் ஆஃப் it will just fall down இல்லையா yes so that means you'll be getting two different parts yes pa so அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா over here also you will be getting two different parts okay yes so இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the first one is that is known as acid insoluble pool in acid soluble ஓகே எஸ் ஸோ இந்த ஆசிட் இன்சாலிபிள் பூல் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு மேலேயே தங்கிக்கக்கூடிய இங்க மேல வந்துட்டு லைக் இஃப் யூ ஜஸ்ட் இஃப் யூ ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு ஃபில்டர் சம் சார்ட் ஆஃப் திங் ஓகே லெட்ஸ் சே தட் யூ ஜஸ்ட் மிக்ஸ் சாண்ட் and then also you just mix with sand with water sand mix பண்ணிக்கோங்க then take a particular ஃபில்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா தண்ணி கீழே வந்துடும் சாண்ட் மேலேயே தங்கிரும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே ரொம்ப ஹார்டா ஸ்லரியா அது கொஞ்சம் திக்கா இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் மேலேயே தங்கிரும் நல்லா பெரிய சப்ஸ்டன்ஸ் மெயின்லி ஓகே இது வந்து சீஸ் கிளாத்னா என்னதுப்பா இது வந்து இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃபில்டர் ஓகே இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃபில்டர் வேர் இப்போ இதுதான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி மெஷ் மாதிரி இருக்கும் இதுல கொஞ்சம் ஓட்டை இருக்கும் அந்த ஓட்டுக்குள்ள போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஓகே தென் ஃபைன் இட் கேன் கோ வெரி இன்சைட் ஈஸிலி ஸோ அண்ட் தென் ஆல்சோ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி மோஸ்ட்லி லிக்விட் இன் ஸ்டேட் ஓகே ஹவ் வில் இட் பி பா இட் வில் பி லிக்விட் இன் ஸ்டேட் இல்லையா எஸ் ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the thing that will be staying top like பெருசா இருக்குன்னா it will be staying on top it cannot go under this particular thing so அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will be over there தான் ஸோ அந்த காரணத்தினால that will be actually in this precipitating form ஓகேவா yes and also one more thing is that the பெருசா இருக்குது if something is very big now how will it be pa it is something that cannot be soluble in nature correct it will be insoluble in nature but if something is very small very small then that will be soluble in nature okay yes okay so acid insoluble pool is something that is actually something compounds வந்துட்டு இருக்கும் இதுல வந்துட்டு compounds இருக்கும் இதுல வந்து compounds இருக்கும் இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்கும்னா when you filter the slurry substance மேல திக்கான சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த துணி மேலேயே வந்துட்டு precipitate பிரசன்ட் ஆயிக்கும் கீழே தண்ணி எல்லாம் வந்துரும் ஓகேவா இந்த தண்ணி தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆசிட் soluble pool இந்த மேல இருக்கிற இந்த சாலிட் சப்ஸ்டன்சஸ் தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆசிட் insoluble pool இதெல்லாம் ரொம்ப பெருசா இருக்கிறதுனால தான் வந்துட்டு அந்த ஓட்டை அந்த பர்டிகுலர் சீஸ் கிளாத் இல்ல அந்த காட்டன் கிளாத்ல இருக்கிற ஓட்டையில they cannot go they cannot pass through so since they are very big and அதே மாதிரி since they are very big they are actually also something that is actually which is insoluble in acid that is not so soluble in acid கூட okay yes that is insoluble okay அது வந்து இந்த ட்ரைக்ளோராசிட்டிக் ஆசிட்ல நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணோம் இல்லையாப்பா which is an acid தான் ஓகேவா இதுல ஓகேவா அதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் பீங் as an insoluble thing but since இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா soluble-னாலேயே it is just coming along with your acid ஓகேவா so உங்க acid insoluble pool தான் bigger compounds will be present in your acid soluble pool smaller compounds தான் வந்துட்டு will be present acid insoluble will be getting a kind of a solidy thingy ஓகேவா solid மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு thing தான் வந்துட்டு you will be having ஓகேவா சாலிட் இல்ல செமி சாலிடா இருக்கக்கூடிய எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லரியா இல்லைன்னா கொஞ்சம் பேஸ்ட் மாதிரி ரொம்ப திக்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு பேஸ்ட் அதில் precipitative paste மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு thing வந்துட்டு you can easily find in your acid insoluble pool but whereas in your acid soluble pool you will be finding only liquids ஓகேவா yes பா
So I'm just going to write this. Okay. Yes. Memory. ரைட் ஃபைன் இல்லையா? எஸ் பா. இப்ப வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதுல வந்துட்டு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். இன் விச் ஆசிட் சால்யுபிள் பூல்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, we will be having organic compounds and also வந்துட்டு inorganic compounds வந்துட்டு இருக்கும். Okay. Yes. So if they ask you a question like, whether an acid soluble pool and an acid insoluble pool can we find the inorganic substances? அப்படின்னு ஒரு question கேக்குறாங்கன்னா, what will you be saying? Ah, mm. Acid insoluble pool ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, this is something that is not so mainly பா. ஓகேவா? இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, it will mostly have organic தான். inorganic compounds இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். ஓகே. அடுத்தது பார்க்கலாமா? எஸ்ப்பா. இப்போதைக்கு what do we have is see இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மகிட்ட அ ஆசிட் சால்யுபிள் பூல்னா இட் இஸ் வெரி பிக்கர் இன் நேச்சர். இட்ஸ் வெரி பிக் இன் நேச்சர். வாட் இஸ் வெரி பிக் பா? ஆஸ் ஐ செட் சின்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் பத்தி பேசுறோம். ஸோ இதுல வந்துட்டு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறனால we will be mostly talking about organic compounds தான். இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் பத்தி நம்ம பேசவே மாட்டோம். ஸோ ஓகே. அப்பன்னா என்ன அர்த்தம்? ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்னா the since that is present in addition that is a biomolecule இல்லையா? எஸ். இது வந்துட்டு எப்படி இருக்கு? இது வந்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் குண்டா இருக்கிற பயோமாலிக்யூல். எது? இந்த ஆசிட் இன்சால்யுபிள் பூல் வந்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் பெரிய பெரிய மாலிக்யூல்ஸ் தானே இருக்கும். லார்ஜ் மாலிக்யூல்ஸ் தானே இருக்கும் நான் said இல்லையா? எஸ். ஸோ அதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க இருக்கக்கூடிய பயோமாலிக்யூல்ஸ் இன் வாட் நேச்சரா இருப்பாங்க? தெல் பி மேக்ரோஸ்கோபிக் இன் நேச்சர். அதனால கொஞ்சம் பெருசா இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த காரணத்தினால தே ஆர் நோன் as பயோ மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ். பயோ மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகேவா? இது இந்த இடத்துல ஆசிட் சால்யுபிள் பூல்ல எல்லாமே குட்டி குட்டியா இருக்கறனால they will be having பயோ மைக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ். Okay, right? Yes. ம். பை த வே இந்த பயோமாலிக்யூல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? ஓகே. வாட் இஸ் அ பயோமாலிக்யூல்? பயோமாலிக்யூல்க்கு வந்துட்டு இந்த டெஃபினிஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல I'll just give you a very simple definition or இது பயோகெமிஸ்ட்ரி இல்லையா? Any carbon containing compound that has been obtained from a living organism is a biomolecule தான். ஓகேவா? So yes, all the carbon
இது வேற நம்ம ரெண்டா வேற பிரிச்சிருக்கோமா? Okay. All carbon compounds that we get from living tissues வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா can be called as your biomolecule. ஓகேவா? எஸ்ப்பா. ஓகே. இப்போ வந்துட்டு then what about inorganic compounds பா? inorganic compounds வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு வந்துட்டு we will be doing ash analysis. We will be doing ash analysis. Okay. See, actually வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what did I tell பா? நான் என்ன சொன்னேன்னா, ஜெனரலா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, there will be organic compounds that will be present lot. ஓகேவா? கம்பேரிட்டிவ்லி இல்லையா? than inorganic compounds. So அந்த காரணத்தினால we cannot talk much about inorganic compounds. So அப்பனா inorganic compounds பத்தி படிக்கணும் என்ன அர்த்தம்? You will have to டேக் அவுட் ஆல் தி ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ். கரெக்ட்டா? எல்லா கிட்டத்தட்ட as much as ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் உங்களால ரிமூவ் பண்ண முடியுமோ, அவ்ளோ ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, then you can very easily figure out inorganic compounds இல்லையா? The ratios and all of these things is. So அதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் தான் ஆஷ் அனாலிசிஸ். Where the first step is to remove all of these organic compounds. எப்படி? அ ஓகே. ஸோ இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் லிவிங் டிஷ்யூ இதுலயுமே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லிவிங் டிஷ்யூ தான் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? லிவிங் டிஷ்யூ வந்துட்டு யூ வில் ஹேவ் டு டேக். ஓகேவா? லைக் லெட்ஸ் சே தட் யூ ஆர் டேக்கிங் லிவிங் டிஷ்யூ இன் சென்ஸ் யூ கேன் டேக் வாட்? லிவர் எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து லீஃப் எடுத்துக்கலாம். அனிமல்னா லிவர், பிளான்ட்னா லீஃப். ஓகேவா? எஸ்ப்பா. இப்போதைக்கு வந்துட்டு யூ வில் ஹேவ் டு யூ நோ வாட் யூ ஷுட் பி டூயிங் இஸ் யூ ஷுட் பி வெயிங் திஸ். ஓகேவா? அதாவது நெட் வெயிட் இல்லைன்னா வெட் வெயிட். வெரி சிம்பிள். ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் டேக் அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் புட் வெயிட். இந்த லிவர் நீங்க கட் பண்ணி எடுக்கிறீங்களே ஒரு ஆர்கானிசத்துல இருந்து அப்படியே எடுத்து வெயிட் பண்ணிடணும். எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. நோ ப்ராசஸ் ஷுட் பி டன். ஜஸ்ட் கட் இட், ஜஸ்ட் புட் இட் ஆன் தி வெயிட் மிஷின். தட்ஸ் இட். ஓகேவா? இதன் பிறகு என்ன பண்ணணும்னா யூ வில் ஹேவ் டு யூ நோ பர்ன் திஸ். வாட் ஆர் யூ சப்போஸ் டு டூ பா? யூ ஆர் சப்போஸ் டு பர்ன். ஓகேவா? எஸ். நம்ம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வி வில் ஹேவ் டு பர்ன் எவ்ரிதிங். ஓகேவா? ஸோ நீங்க வந்து பர்ன் பண்ணும்போது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ட்ரை பர்ன் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை இட். ஓகே. எஸ்ப்பா. ஸோ இது வந்து ட்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் என்ன நடக்கும்னா நம்ம கிட்ட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வி வில் பி கெட்டிங் ஆல் வாட்டர் எவாப்பரேட் ஆகிரும். ஸோ நம்ம கிட்ட வந்துட்டு ட்ரை வெயிட் தான். ஓகேவா? எஸ். ஸோ ஆல் தி வாட்டர்ஸ் வுட் பி எவாப்பரேட்டட். வாட்டர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வுட் பி எவாப்பரேட்டட். ஓகேவா? எஸ்ப்பா. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு வாட் யூ ஆர் சப்போஸ் டு டூ இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அப்ப என்ன நடந்துரும்? வாட்டர்லாம் வந்துட்டு எவாப்பரேட் ஆகிருமா? இப்ப என்ன இருக்கும்? வெறும் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் மட்டும் தானே இருக்கும். ஓகே. எஸ். இப்ப அடுத்து என்ன நடக்கும்னா, பிகாஸ் நமக்கு தெரியும். ஆல்சோ வந்து வாட்டர் பிளேஸ் அ வெரி வைட்டல் ரோல். லைக் our என்டையர் பிளட் வந்துட்டு 80% பை வாட்டர் தானே. அப்படி இருக்கும்போது our என்டையர் ஹியூமன் பாடியில எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கும்? சைட்டோபிளாசம்லயுமே வந்து 80% வாட்டர் தான். பிளட்லயுமே 80% வாட்டர் தான். ஸோ தென் வாட் டு டூ? எஸ். ஸோ வாட்டர ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்ப ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துட்டு வி ஹேவ் ரிமூவ்ட் வாட்டர். செகண்ட்ல வந்து வி வில் பி ரிமூவிங் ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட்ஸ். ஹவ் வுட் வி பி டூயிங் தட் பா? வெரி சிம்பிள். நம்ம வந்துட்டு வி வில் ஹேவ் டு பர்ன் திஸ். ஓகேவா?
Yes. So burn. Burn பண்ணிட்டு என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு? You will be getting your ash. ஓகேவா? எஸ். இந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, all organic compounds வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா would be evaporated evaporated as CO2 and H2 or would be burnt. ஓகேவா? எஸ் தான். அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, we can be seeing that what எல்லாமே வந்துட்டு போயிருக்குமா, அப்ப then we'll be having hash. Yeah, இந்த hash வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, mainly contains inorganic substances. Maybe சில பல organic substances இருக்கலாம். பட் இட்ஸ் ஃபைன். இட்ஸ் ஃபைன். ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். ஓகேவா? இந்த டைம் ஆர்கானிக் கம்மியாயிரும். இன்ஆர்கானிக் வந்து அதிகமாகிரும். நேச்சுரலி ஆர்கானிக் அதிகமா இருக்கும். இன்ஆர்கானிக் கம்மியா இருக்கும். ஓகே ரைட்? எஸ். ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் வி கேன் பி சேயிங் இஸ் தட் வி கேன் பி சேயிங் தட் inorganic elements வந்துட்டு will be highly present. So like calcium. இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் will be so rich பா. It will be so rich in what pa? It will be so rich in what? In inorganic elements. Okay ba? Inorganic elements வந்துட்டு mainly calcium வந்து calcium and then magnesiumத்துல it will be so rich pa. Okay ba? Yes. Okay. Yes, the acid soluble insoluble. ஆ இதுல வந்துட்டு இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்மே இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையாப்பா? அதுல இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்னா எது எதுனா சல்ஃபேட் அண்ட் பாஸ்பேட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும். அந்த சல்ஃபேட் அண்ட் பாஸ்பேட் அது மோஸ்ட் காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ். சல்ஃபேட் and then வந்துட்டு பாஸ்பேட் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். ஓகேவா? எஸ்ப்பா. ஆ எஸ். அடுத்தது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what do we have is I'll just give me 1 minute. I'll just take some pictures. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what you can see is you can very clearly see இல்லையா? அதாவது you can see that mostly வந்துட்டு இப்போதைக்கு inorganic constituents that are mainly present அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா
are over here. Uh, what is this? இது வந்துட்டு inorganic compounds இல்ல constituents னு வச்சுக்கலாமா? Constituents of living tissue. Actually, இதுல வந்து சிலது வந்துட்டு compounds கிடையாது. Like for an example, இங்க கூட I would have written elements. These are also not elements. These are ions. Okay. Okay. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு you can see that okay sodium, potassium, calcium, magnesium, H2 and all of these எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இதுல வந்துட்டு there is a very important point. What is that note point வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா so see, first of all, potassium is very high pa, then sodium pa, then calcium. So this is the order. Potassium, sodium, calcium is the order. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you can see Fe2 plus இருக்கும். அது இங்க காணோம் பட் Fe2 plus இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா Cu2 plus இருக்கும். ஓகேவா? இது எல்லாமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you can easily find it in cytochromes. chromatophores வேற சைட்டோக்ரோம்ஸ் வேற. சைட்டோக்ரோம்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியால இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் வந்துட்டு இருக்கும்பா. ஓகேவா? எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் மைட்டோகாண்ட்ரியால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மெம்பரேன்ல பவுண்ட் ஆகி இருக்கிறது எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின். அதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சைட்டோக்ரோம்ன்றது ஒரு பர்டிகுலர் திங். சி ஜஸ்ட் நோட் தட் எலக்ட்ரான் அதாவது மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு குட்டி பார்ட் தான். ஓகேவா? எஸ். அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா when you are comparing earth and human bodyல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா earthல வந்துட்டு you can easily find out. எஸ். யூ கேன் ஹைட்ரஜன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 0.14 இங்கே 5, கார்பன் வந்து 0.03 இங்கே 18.5, ஆக்சிஜன் வந்துட்டு 46 இங்கே வந்துட்டு 65. ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? மோஸ்ட் அபூண்டன்ட் எலமெண்ட் இன் லிவிங் இல்லை செல் மேட்டர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஆக்சிஜன். ஓகேவா? எஸ் தான். அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பயோமாலிகுல்ஸ், பயோ மேக்ரோ அண்ட் பயோ மைக்ரோன்னு வந்து நம்ம பிரிப்போம். ஓகே. இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா how are you categorizing பா? ஓகேவா? எஸ். ஸோ பயோ மைக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ், மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ்னா என்னது? மைக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18லேருந்து 800 டால்டன்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். டால்டன்ஸ்ன்றது வெயிட் யூனிட்ஸ். அதாவது யூனோ ஒரு டால்டன் is equal to 1.6605 into 10 to the power of minus 27 kilograms. Okay, right? Yes, pa.
ஆ அதே மாரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வில் பி மோர் தேன் தட் ஆஃப் 800. ஓகேவா? எஸ் மேம். இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஸ். ஓகே. ஸோ இதுல I would like to just tell you one more குட்டி பாயிண்ட். ஓகே. இதுல மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் ஆசிட் இன்சால்யுபிள் பூல்ல இருக்குன்னு பார்த்தோம். அதே மாரி வந்துட்டு ஆசிட் சால்யுபிள் பூல்ல வந்து நம்ம மைக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஸோ இது ஆக்சுவலி என்னத்த ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா, வென் யூ ஆர் ஆடிங் லைக் லெட்ஸ் சே தட் யூ ஹேவ் யுவர் ஆசிட் இன்சால்யுபிள் பூல் அண்ட் தென் ஆசிட் சால்யுபிள் பூல். இதுல வந்துட்டு ஆசிட் சால்யுபிள் பூல் இருக்கு இல்லையா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இஸ் ரஃப்லி இட் இஸ் ரெப்ரசென்டிங் சைட்டோசால வந்துட்டு இட் இஸ் ரெப்ரசென்டிங் விச் இஸ் ஆசிட் சால்யுபிள் பூல் இருக்கு இல்லையாப்பா? அது சைட்டோசால ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. வாட் இஸ் சைட்டோசால்? Just the cytoplasm நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, that is what cytosol. Cytoplasmன்றது the cytosol plus cell organelles. அதாவது cytosol அப்படின்றது தான் அந்த fluid like jelly like matrix that is present in the cell. சைட்டோபிளாசம் அப்படின்றது அந்த ஃப்ளூயிட் லைக் ஜெல் லைக் மேட்ரிக்ஸ் கூட செல் ஆர்கனல் சேர்ந்தது தான் இஸ் சைட்டோபிளாசம். ஸோ இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சைட்டோசால்ல தான் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எல்லாமே இருக்கும். எல்லாமே புரோட்டீன்ஸ் அது இது அது இதுன்னு எல்லாமே வந்துட்டு இந்த சைட்டோசால்ல தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ எஸ்பா மைக்ரோ மாலிகூல்ஸ் எல்லாமே சைட்டோசால்ல தான் இருக்கும். அதுல வந்துட்டு ஆசிட் சால்யுபிள் பூல் வந்துட்டு இந்த சைட்டோசால்ல தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. பட் வேராஸ் வென் யூ டாக்கிங் அபவுட் யுவர் யூ நோ வாட் இஸ் தட் ஆசிட் இன்சால்யுபிள் பூல் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இதுல வந்துட்டு மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் த சைட்டோபிளாசம் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இதனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்த என்டையர் கெமிக்கல் கம்போஸ் வாட் இஸ் தட்? ம். மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் த சைட்டோபிளாசம். அதே மாரி இது செல் ஆர்கனிசம் இட் இஸ் ரெப்ரசென்டிங். ஓகே. வித்தவுட் மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ். ஓகேவா? எஸ். சரியா புரியுதா? எஸ். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இன்சால்யுபிள் அப்படின்றது செல் ஆர்கனல்ஸையும் அதே மாரி மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸையுமே வந்துட்டு இட் இஸ் ரெப்ரசென்டிங். பட் வேறாஸ் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் ரெப்ரசென்ட்ஸ் ஒன்லி வாட் டஸ் இட் ரெப்ரசென்ட்? இட் ரெப்ரசென்ட்ஸ் ஒன்லி சைட்டோசால் அண்ட் தென் மைக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ். ஓகேவா? இட் டஸ் நாட் ரெப்ரசென்ட் எனி ஆஃப் த மேக்ரோ மாலிக்யூல் அட் ஆல். ஓகேவா? எஸ். லாஸ்ட் 2 பாயிண்ட்ஸ். ஓகே. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் லிபிட்ஸ். வாட் ஆர் லிபிட்ஸ்ப்பா? லிப்பிட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நாட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி மேக்ரோமாலிக்யூல்ஸ். Molecules. ஓகேவா? வாட் ஆர் லிப்பிட்ஸ்ப்பா? தீஸ் ஆர் தோஸ் மாலிக்யூல்ஸ் விச் ஆர் நாட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி மேக்ரோமாலிக்யூல்ஸ். ஓகேவா? ஆனாலும் I'll tell you this sentence why it says like this. They don't exceed 800 Daltons. Okay, see, very simple. Lipids are வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா are found in acid insoluble pool. நமக்கு தெரியும் ஆசிட் சால்யுபிள் பூல்ல கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ்ன்றது இல்லையா? ஆ சோ ஆனா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஆசிட் இன்சால்யுபிள் பூல்ல என்னதான் இந்த லிபிட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாலுமே, பட் தீஸ் ஆர் நாட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ். ஏன்னா உங்க வெயிட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 800 டால்டன்ஸ்க்கு மேல போக மாட்டேங்குது. 800 டால்டன்ஸ் மேல போனது இட் இஸ் a மேக்ரோ மாலிக்யூல். அப்புறம் எப்படி ஹவ் ஆர் வி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் திஸ் இன் த ஆசிட் இன்சால்யுபிள் பூல்? இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். லிப்பிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? வெரி சிம்பிள். வென் யூ ஆர் கிரைண்டிங் இல்லையா? வென் யூ ஆர் கிரைண்டிங் அப்ப வந்துட்டு என்ன நடக்கும்னா, செல் மெம்பரேன் இருக்கு இல்லையா?
அண்ட் அது இல்லாம மத்த மெம்பரேன் எல்லாமே இருக்கும். அதர் மெம்பரேன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? அது அந்த ஆசிட்ல போட்டு இது பண்ணதுனால அசிடிட்டி அண்ட் சேஞ்ச் இந்த கண்டிஷன்ஸ்னால பிரஷர் இதனால வந்துட்டு எல்லாமே பிரேக் ஆகிரும். எல்லாமே வந்துட்டு பிரேக் ஆகிரும் எல்லா மெம்பரேனுமே. ஓகேவா? இது வந்து பிரேக் ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த மெம்பரேன்ஸ்ல தான் நமக்கு லிப்பிட்ஸ் இருக்கு. மெயின்லி லிப்பிட்ஸ் வந்துட்டு 42% வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 42% ஆஃப் த லிப்பிட் வந்துட்டு செல் மெம்பரேன்ல 42% வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லிப்பிட்ஸ் தான். மீதி 50 வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யுவர் புரோட்டீன்ஸ் 8% சம்திங் blah 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 blah. ஓகே. ஸோ இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இவ்ளோ வந்துட்டு லிப்பிட்ஸ் வந்துட்டு இந்த மெம்பரேன்ஸ்ல தான் இருக்கு. ஸோ வென் யூ ஆர் கிரைண்டிங் ஃப்ரம் தீஸ் மெம்பரேன்ஸ் என்ன நடக்கும்னா, இந்த லிப்பிட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வில் பி பிரேக்கிங் அண்ட் தென் அகைன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் சம் ஸ்மால் ஸ்மால் கிளஸ்டர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். நோன் ஆஸ் வெசிகல்ஸ். இந்த வெசிகல்ஸ் எல்லாமே இருக்கனால தே வில் நாட் பி ஏபிள் டு கெட் இன்டு தட் பர்ட்டிகுலர் pore of that particular cloth. அதனால they will be remaining in that particular insoluble pool லயே இருப்பாங்க. சரியா? Okay. Yes. So when we grind tissue cell membrane along with the membrane are broken, so are their lipids. They soon form clusters known as what? Vesicles. Vesicles. So they remain in acid insoluble. Yes, so that's it. Thank you. Bye bye. I'll have to just read you another.